introducing the reigning, defending, undefeated WBA light heavyweight champion of the world, Dimitri Bivol. Ada seorang puncher, ada pula seorang boxer. Every fighter is different. Di era tinju modern yang penuh kompleksitas, terdapat satu nama yang dikenal sebagai seorang boxer murni. Maybe he met before speed like I have, power like I have, movements like I have. Teknik, kecepatan, pergerakan, timing, dan akurasi. I'm pretty sure he never met this combination like I have. Dimitri Bivol, seorang boxer klasik murni. Selamat datang di channel Arena Tarung. I'm just different. Persoalan jati diri menjadi pertanyaan Dimitri Bivol sejak dini. Ia lahir pada 18 Desember 1990 di Tokmok, Kirgistan. Ayahnya merupakan orang Moldova. Ibunya adalah keturunan Korea. Sementara bahasa yang digunakan di dalam keluarganya yakni bahasa Rusia. It's difficult because yes, my mother Korean, father Moldova. I born in Kyrgyzstan, but I speak only Russian and little bit English. But I believe that I took of every blood better from Korea and from Moldova, and I think it's make me stronger. Yeah. Absolutely. Menjadi lebih kuat merupakan kata yang tepat bagi Dimitri Bivol. Sejak kecil, Bivol sudah memiliki ketertarikan untuk masuk dalam dunia pertarungan karena terinspirasi oleh film yang ia saksikan. Путь в бокс мой начался, наверное, в семье еще, когда мы всей семьей сидели перед экранами телевизоров и смотрели фильмы с Джеки Чаном, где хотел научиться тоже уметь постоять за себя, и в итоге просился пойти, то есть, на какие-то боевые искусства. Отец повел меня в секцию УШУ, там я прозанимался месяца 3, может быть 4, и рядом была секция бокса, куда я смотрел то, что ребята ездят на соревнования, как-то у них веселый коллектив такой. И в итоге мы перешли в секцию бокса, и стал я заниматься боксом у заслуженного тренера Киргизии Вячеслава Сергеевича Шарапова. Pada usia 11 tahun, keluarganya pindah dan akhirnya menetap di Saint Petersburg, Rusia. Dimitri Bivol melanjutkan menekuni olahraga yang ia cintai, yakni boxing. Di sana, Bivol bertemu dengan pelatih yang akan terus membersamainya, Геннадий Масьянов. И на тот момент я остался в Питере, и завязались у нас отношения с Геннадием Юрьевичем Машьяновым, который тренирует меня и по сей день. С Геннадием Юрьевичем Машьяновым мы работали, он в каких-то моментах меня перестроил мой стиль бокса. И sepanjang karir amatir, Dimitri Bivol meraih 285 kemenangan dan hanya menderita 15 kekalahan. Prestasinya di kancah amatir junior juga membanggakan. Medali emas di level Eropa dan dunia. Selain menggeluti olahraga tinju, Dimitri Bivol juga tak lepas dari pendidikan tinggi. Pendidikan jasmani serta pendidikan hukum ia pelajari. образование у меня, я закончил 9 классов, поступил в техникум физической культуры, потом поступил в университет физической культуры Лесгофта, потом поступил в университет, Кубанский государственный университет в Краснодаре на заочное отделение юриспруденции. Не то, что прям хотел, но понял, что это как бы такая все-таки нужная, интересная вещь, с учетом того, что очень много в последнее время всяких различных контрактов заключаешь, какие-то другие дела помимо бокса есть тоже связанные с договорами, то есть нужно какое-то понимание хотелось иметь. Kebersamaan Bivol dengan pelatihnya Gennady Masyanov tidak hanya di kancah amatir. Masyanov membuka pintu dan membimbing Bivol
hingga karir profesional. С детства на самом деле было такое отдаленное желание быть профессиональным боксером, но почему-то вот я этого не видел, да, то есть не понимал, как этого достичь, да, то есть это было где-то далеко. Когда познакомился с Геннадием Юрьевичем, когда начали с ним работать, он уже как бы начал эту мечту развивать и показал путь к ней, да, то есть то, что это не так далеко, то есть это возможно. Setelah merasa cukup di kancah amatir, Dmitry Bivol bersama pelatihnya menjajaki dunia yang baru, yakni tinju profesional. Нужно нам стремиться туда. То есть все, что мы делаем сейчас в любителях, это все для того, чтобы перейти в профессионалы. И вот настал момент, когда я уже почувствовал в себе силы, то, что я созрел уже для профессионального бокса. Где-то подсказал мне это и Геннадий Юрьевич, то, что уже есть силы, и чтобы не зажидаться, не засиживаться в любительском боксе, когда здесь очень так все бывает сложно, там, то есть не один бой все решает, и не только даже бои бывают, решают все. То есть переходить в профессионала. Тогда мы пришли к такому мнению, что надо в профессионала переходить. This is the pro debut, but here's amateur European champion, amateur Russian champion. Please welcome from St. Petersburg, Russia, Dmitry Bivol. Memulai debutnya pada tahun 2014, Dmitry Bivol langsung melesat menuju peringkat atas. Enam kemenangan, 6 penghentian. Одержал Дмитрий Бивол. Oh, there he was. That was the opening he was waiting for. Hit him with a really sweet counter. Sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk mengincar gelar juara interim WBA kelas berat ringan, menghadapi sesama petinju tak terkalahkan, Felix Valera. Удары, пока не может пристроиться к технике, к передвижению. Хорошо, это был удар, он упал, но просто потерял равновесие, скажем так. Неудачно поставил ноги. Точное попадание. Справа, наконец-то удар. Наконец-то точно. Да, его нужно стеречь, его нужно смотреть. Причем он может нанести его из такой позиции, из которой вроде бы... Так. Нокдаун. Честно говоря, потерял баланс. Показалось, что там... Мужает просто на глазах, да, этот парень, я имею в виду Бивола. Очень хороший боксер. И он заслуживает этой победы. Дмитрий Бивол завоевал титул временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации. Seusai mengandaskan Felix Valera, Dmitry Bivol mempertahankan gelar interimnya sebanyak 5 kali. Он ждет эти удары, то левая, то правая у головы, сбоку. Все время защита, очередной нокдаун. Скорее всего будет отказ, мне кажется. Pada masa itu, Dmitry Bivol menjadi penantang wajib bagi sang juara WBA reguler kelas berat ringan. Akan tetapi, sang pemegang gelar lebih memilih mengosongkan gelarnya. Да, и
Не вина, конечно, в этом Дмитрия Бивола. Мы говорили перед эфиром о том, что нужно быть больно, сделал больно. Secara otomatis, Dmitry Bivol diangkat statusnya sebagai juara dunia reguler versi WBA. Свой титул получил без боя. Потому что два человека, которые были обязаны на защиту своего титула, они отказывались. Сначала это был Натан Клеверли, а потом Баду Джек. Так как они отказались, титул перешел мне. Вот. Я защитил этот титул с Бродхерстом, а затем мне назначили обязательную защиту против Барреры, Салливана Барреры. Вот тогда я его выиграл и полностью ощутил себя чемпионом. There's the judge of distance. Oh, and a beautiful right hand. Labour inside a round. And Bivol explodes onto the world scene and retains his WBA title in emphatic fashion. A little bit younger, quicker, and more vibrant in there tonight. Oh, beating, I said, you know, we always talk here in the United States. You want to see more American champions, we have to get our amateur. Oh, down goes Barrera, and you can see Bivol thinking to himself, I still have a shot at a knockout. You can just see it in his face. Can Barrera get up? Is Harvey not going to let him continue? No. It's a stoppage, and Bivol gets the TKO in round number 12. Dalam badan tinju WBA, juara reguler belumlah juara puncak dalam versinya. Puncaknya adalah juara dunia WBA Super. Penguasanya di kelas berat ringan yakni Andre Ward. Sebelum ia memutuskan untuk pensiun dini di masa puncaknya. I read an article somewhere where somebody said that you were the reason that I retired. They said, this is the young guy that made Andre Ward retire. I was like, oh my goodness. I thought that. Yeah. But I know why you retired. I think because you was young. 9 years old, yeah. 9. One day you think, I think it's enough for me. Maybe I will come back. Maybe no. But now I'm happy that I have yet. That's it, man. Sejak melawan Sullivan Barrera, Dmitry Bivol terus-menerus mempertahankan gelarnya. Ia menghadapi petinju seperti Jane Pascal dan Joe Smith Jr. Tak ayal, status juara dunia WBA Super ia dapatkan. Penampilannya begitu mengesankan. Keterampilan tinju yang nikmat untuk disaksikan. Gerakannya sangat mengalir dengan ritme yang tidak berakhir. Oh, no. You're not breathing. I'm coming at you in a nice combination. He really burns a lot of gas in the 11th, and now Bivol has him hurt. Hard right hand. Smith has never been down. Bivol on the attack, but it's over. Wow. What a way to finish. Meski tidak ada hasil penghentian, Dmitry Bivol menunjukkan teknik dan keterampilan tinju murni yang mengagumkan. Прежде всего, я настраиваю своих боксеров, чтобы они продемонстрировали свои умения и мастерство в конкретно вот этом бое. Люди приходят смотреть бой или получить наслаждение и удовлетворение от увиденного. Так же, как люди приходят в театр сопереживать, чтобы была интрига, чтобы было видно мастерство актера. Здесь в конкретном случае мастерство боксера, да? Akan tetapi, meski begitu mempesona, nama Bivol belum terlalu dikenal oleh dunia. Momen peningkatan popularitasnya secara pesat terjadi saat ia dipilih oleh Saul Canelo Alvarez sebagai seorang lawan di kelas berat ringan. Canelo, when you first sat down with Matchroom and DAZN to discuss a new deal, what did you tell them you wanted to do? No, they have the opponents already now for me, and I say, okay, I like the opponents, I like Bivol because he have something to offer me, like to be one more time world champion in 175, and I like the idea.
I wanted this fight 2 years ago, and now I got it. Why I wanted? Because I wanted to show my boxing skills to many people, just in one night. 12 rounds of boxing scheduled for the WBA Light Heavyweight Championship of the World. Orgullo del pueblo mexicano, Saúl Canelo Álvarez. Here is the reigning, defending, undefeated WBA Light Heavyweight Champion of the World, Dimitri Bivol. Because of the sheer volume of punches, jabs specifically, that Kovalev is throwing. Look at him throwing more frequently here. No, don't push him, don't push him. Look at Bivol trying to be the boss. And this is what Bivol has to do. But you can see when Bivol throws the 1-2s like this, he is scoring. And these are bothering Canelo, Daniel. And you can, excuse me, Daniel. Big right hooks, overhand rights being landed by Canelo. Oh, look at Bivol. Look at him go. Oh, my word, Bivol. And Canelo wants more of it. Finishing off with a straight right hand is Bivol, and again he connects. Very impressive stuff by Bivol. Coming in. Exactly. See, he's blocking every punch. Look, he's landing like 4 punches in a row. He's always staying in control, not giving up control. Yeah, he's frustrated. When acts like this, Canelo is definitely frustrated. He's been frustrated. Canelo Alvarez was a big favorite in the biggest fight of the year, but Bivol showed up and showed out and may have just beaten the pound-for-pound king. The winner by unanimous decision. He's still undefeated and still the WBA Heavyweight Champion of the world, Dimitri Bivol menunjukkan performa gemilang dan membuat dunia terkesan. Mengalahkan Saúl Canelo Alvarez, mengangkat nama Bivol ke dalam jajaran pound for pound dunia. Para penggemar tinju kasual mulai mengidolakan dirinya. Listen, he's terrific. He's one of the most complete fighters in the whole game right now. What he did with Canelo, he just, he probably won 11 rounds against Canelo. Seusai Canelo, Dimitri Bivol mendominasi total mantan juara dunia kelas menengah super Gilberto Zurdo Ramirez. Nice right, stiff jab. Bivol with a nice crisp right hand. 2 or 3 punch combination. Bivol's done a counter shot by Dimitri Bivol. He is a master technician. Bivol starting to tee off. Zurdo blocking some of these. That's some feet move. Right hand from Bivol scores. And now Bivol's coming forward. He's giving us the Mexican style. Great chin from Ramirez, though. He took some of those flush. It's Bivol looking for the knockout. He might get it here in the 12th. He's unloading. They'll slug it out to the bell. A master class from Dimitri Bivol, one of the pound-for-pound best in the world. For your winner by unanimous decision, he's still undefeated and still the WBA Light Heavyweight Champion of the world. Is Gilberto Ramirez a good fighter? I think the answer is yes. I just think Dimitri Bivol could be a special fighter. I think you're talking about pound for pound great in Dimitri Bivol, and I'm not sure who's going to beat him, in all honesty. Tak berhenti sampai di sana, Dimitri Bivol menambah sabuknya dengan mengandaskan juara IBO kelas berat ringan
Lyndon Arthur. Fire back upstairs with the shot. Nice 1-2. Bivol opening up now. Leonard Arthur gets him off balance. Punches. This is good work. Is he going to let Bivol, or is he going to let Arthur off the ropes? He's going to work it. And the body shot. That's what I've been calling for, the body shot. Sometimes when you can't get the headshot, go downstairs. Anthony York stopped him. To his credit, is going to go 12-4 round. And now both WBA, Super, and IBO light heavyweight champion of the world, Dmitry Bivol mampu mempertahankan gelar WBA-nya sebanyak 11 kali sejak tahun 2018. Namun, ada yang kurang. Pertarungan menghadapi penguasa 3 sabuk, sang raja KO Artur Beterbiev, selalu dinantikan. Akan tetapi, pertarungan itu tidak segera dilaksanakan. You know, I always back our guys. I truly believe Callum Smith would win tonight, and I truly believe that Bivol would win. But seeing Beterbiev up close, that's the second time I've seen him up close. He's actually a lot better than he was against Callum Johnson. I think he's improved a lot. I know he's getting older, and you hope that he's slowing down, but he's not. Artur Beterbiev is the most dangerous fighter in the world. Ketakutan promotor membuat pertarungan tak terbantahkan di kelas berat ringan kini sudah menghilang. Turki Al-Sheikh, perwakilan dari Arab Saudi, sangat mendambakan pertarungan ini. We don't want to waste time. Artur now 39 next week. Why we are losing the time? The people need to see. Artur, Bivol need to see what I want to see. I want to see the result of Artur and Bivol. Pertarungan menghadapi Beterbiev akan menjadi penentu juara tak terbantahkan di kelas berat ringan. Dua master dengan keahlian masing-masing. Demi legasi, Dmitry Bivol harus memenangkan pertarungan ini. If you want to get a success, it doesn't matter in boxing or everywhere. You have to believe in your skills. It means when you believe in your skills, you are confident in deep your mind, deep your body. Now I got a chance to show my skills for many boxing fans. This is what I wanted when I came in professional boxing. This opportunity to show my skills, to prove people that I'm a good boxer. Look at me.